lunettes, go, gadget, en route pour tourner l'éléphant effervescent. An effervescing elephant. L'éléphant effervescent, le magazine culturel de Nova, Excentrique. avec Mélanie Bauer. Bonjour, la tête dans le mur. L'art de Mark Jenkins dérange et on aime ça. Rencontre avec cet artiste urbain américain. De la musique qui bidouille, en écoute, c'est Divinolandia. Un petit tour à Marseille pour le festival Mimi. Du live avec emprunté à l'excellente émission Néo Géo, c'est Coucouillaté et un grand souvenir de chansons françaises, Sanseverino et Philippe Léotard en 1994. L'interview de l'éléphant. Le street artiste américain de Washington DC, Mark Jenkins, s'expose à Paris avec son art translucide, le tape art. Avec du ruban adhésif, il bouscule, dérange, choque, dénonce la précarité, la surconsommation, mais fait sourire aussi en s'appropriant le mobilier urbain. Rencontre au Centre Pompidou pour la résidence Ex Situ et en studio pour son expo de studio à la galerie Patricia Dorfman à Paris jusqu'au 20 juillet. À la fois on passe à côté et à la fois c'est très choquant son travail. C'est ça qui vous a séduit ? Moi ce qui me plaît c'est j'aime vraiment les artistes engagés et même pour moi l'art contemporain au XXIe siècle sera une arme majeure pour un monde meilleur. Et c'est pour ça que je soutiens vraiment les artistes comme ça qui prennent des risques, qui s'engagent, qui apportent quelque chose de neuf, de fort, d'impactant. Pour moi, l'art contemporain peut aussi avoir cette utilité de faire rêver, de faire s'évader, de faire se remettre en question aussi sur pas mal de problèmes qu'on peut avoir. Mark Jenkins est vraiment sur cette vague-là, quoi. Moi, il me transporte dans son travail. Quand je vois la réaction des gens comme ça face à une sculpture in situ, c'est toujours frappant, quoi. Hello, nice to meet you. Wow, actually, that's where you work for this exhibition. This is all preparation for the show in Gallery Patricia Dorfman. And the name of the show is called The Studio. The studio is like a little factory, but we have these characters who are running around just kind of messing around. You don't know what they're really doing, but somehow in the end they're producing something, they're making something. Why did you choose your own bodies? It's just easier, and then we don't have to pay for a model, and then we can yell at each other while we're doing it, hurry up, go faster, ow. That's a bit psychotic, actually. The first time we met, the first thing we did is I took her around Baltimore. It's near Washington, D.C., and we have these babies. And I was like, hey, let's go put these babies around the city. And she was like, what? But it was fun. So we kept doing that stuff. And now that's the main thing that we do is art together. You have those babies, you have those sculptures in the street, and you feel like people are just walking by, even though they're weird or they're scary sometimes. I mean, it's sort of like a social experiment, and part of that experiment is seeing what people don't see. So maybe you have 100 people pass by a sculpture and 60 people, 70 people don't see it, no matter what it is. And then out of the other 30, some people have mild intentions, some people have strong interest. But once there's a crowd that develops around the installation, that's when things start to happen. So maybe one person stops, and then it's 3, and then it's 5, and then it's 7, and then it's 20, and then the police come, or the bomb squad comes, or, so it becomes a sort of event. And I think these installations, they're dynamic in that sense. Dans la salle, il y a tout le travail de ces artistes. On retrouve Vils ici. Et puis Mark Jenkins avec cette vidéo toujours très
étonnant son travail, très choquant avec... Là, on arrive là. Ce personnage qui a la tête dans le mur. 50 years from now, 100 years, they're going to call it street art. And there's a street art movement and it happened, and there's a graffiti thing and it happened. And it's already happened. It's just people trying to kind of play with the words. I think for me that the institutions are more trying to capitalize on the popularity of street art. And I think the media especially has like really jumped on street art in a way that other art isn't jumped on. In this case, we have like everybody, you know, all the news channels, but also like all the lifestyle magazines, fashion magazines, you know, everybody from Vogue to FHM to, you know what I mean? And it's like that, I think, for the museums seeing that, they're like, wait, hey, this is cool. Like, no one comes inside of our museums. Let's do a graffiti show. Let's do a street art show. And then guess what? Like, the public runs in to see it. Like Banksy's show in LA. It needs to happen. I think it's helping the institutions more than it's helping the art. There's so many street artists now that come out and they don't even really care about the street that much. They're just like fine artists who are moving into street art or seeing this as an avenue to success that, you know, within like a month of putting their work on the street, they're already trying to navigate their way into galleries and on blogs. Luckily, I started this in 2003 and I didn't hear about the street art movement until 2005. So I had 2 years to be just me doing my thing. And then I was contaminated after that. Qu'est-ce que vous aimez dans son art? Son originalité, en fait, sa gravité et puis sa légèreté, en fait. C'est un art qui se veut social, enfin, qui témoigne de personnes qui sont mises en marche par la société. Et à la fois, c'est très, très drôle, plein d'humour. Ça joue sur les deux tableaux. Le disque de l'éléphant. Divinolandia, c'est une mixtape réalisée par Divino et DJ Pone de Birdie Nam Nam. 15 morceaux originaux, bootleg, remix et visites d'artistes géants comme Justice Parawan et nos fans de Toto, Château Marmont. Phone is ringing, oh my god. Phone is ringing, oh my god. X-rated nigga, listen to the nigga. Break your fucking beat like the shit was in the window. Phone is ringing, oh my god. Nova M. Paradisiaque sur l'île du Frioul, cette 26e édition du festival Mimi. Ça commence par une promenade en bateau, puis à pied et des concerts. Le live de l'éléphant. Star
de la musique malienne, Bassekou Kouyaté nous offre un petit lifting de nos habitudes africaines, par exemple en posant une pédale wah-wah sur son luth et s'en va repousser les frontières de la musique avec élégance en live à Nova grâce à Dame Bintou et son Neo Geo. Jamako soyi Fentigi ya debi mateme mala Jamado fini bene bedola doye Jamako soyi Fentigi ya debi mateme mala Jamado fini bene bedola doye Il était Radio Nova. On va y revenir, on a une histoire à raconter là-dessus. Live and direct, on Plus entre les gens. On finit comme ça. Il s'appelait aussi Ange. Philippe Léotard, l'acteur, le poète et le chanteur, ici pour fêter la chanson française en 1994 avec Sanseverino à Nova. Voilà, on range le romantisme à la française et à la prochaine. The tiny year, the year of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I'll know the tiger's on the prowl. And I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And a message was spread to zebra.